Vítejte u dalšího speciálního dílu podcastové série Screenshot inspiračního fóra. Dnes uslyšíte záznam debaty Řešení v koblize, která proběhla na konci října na dokumentární Jihlavě. Kobliha jako ekonomický model v sobě spojuje požadavek sociální spravedlnosti a naplnění základních potřeb všech s vědomím limitů naší planety. Logika koblihy je tedy udržitelnou alternativou k představě nekonečného růstu. O konceptu, který si získal světový ohlas, promluví v úvodu španělská ekonomka Carlota Sanz Ruiz. Nejen o možnostech jeho využití v praxi bude debatovat primátorka města Jihlavy Karolína Koubová a environmentalista Tadeáš Žďárský. Moderuje ekonom Jan Bittner. Nějaké základní východisko té naší debaty, od kterého se můžeme asi odpíchnout, je to, co prohlásil letošní laureát Nobelovy ceny za fyziku, který prohlásil, že ekonomický růst nebo růst HDP není slučitelný s ochranou životního prostředí. To bych vzal jako nějaké základní východisko a nyní můžeme debatovat o tom, co s tím, jakým způsobem se od toho růstu HDP odpoutat a jestli existují teda nějaké alternativy nebo nikoli. Ta ekonomie koblihy od autorky Kate Raworth vlastně nabízí nějakou alternativu, která je svým způsobem už praktická, že to není jenom ta kritika toho ekonomického růstu, která je s námi už desítky let, ale představuje svébytný nějaký model, který nám může sloužit v nějakém jako stanovování cíle, kam se máme posouvat dál. To pozitivní na tom modelu je, že vlastně nekončí jenom u té teorie, ale díky skupině aktivistů, aktivistek, ekonomů, ekonomek a dalších, kteří se organizují kolem takzvaného dealu, to znamená Donut Economics Action Labu v Londýně, tak dochází k té aplikaci toho modelu v praxi. Jedna ze spoluzakladatelek dealu, Carlota Sanz Ruiz, bude mít úvodní slovo. Hi, thank you so much for having me here. My name is Carlota Sanz and I'm co-founder of Donut Economics Action Lab, where we are turning the ideas of this new economic mindset, donut economics, into action so that we can create economies where planets and people thrive in balance. So I'm going to be speaking today a bit about the work that we're doing and what the model proposes. And I want to start today by reflecting how the 21st century has begun, because unfortunately it's begun with repeated crises. From the financial crisis back in 2008 that has impacted everyone in one way or the other, we are living in the era of climate collapse. And more recently, we are experiencing the hardness of the crisis generated by the global pandemic. And of course, these crises are hitting the world hard and highlighting the great inequalities that persists of gender and power and race and between some countries and others. And very importantly, what these crises show us is that we are deeply interconnected with each other and the rest of the living planet. But also they show us that these crises arise from the very systems that humans have created, and therefore we can change them. So with this in mind, I want to bring about a new vision for the 21st century. And funny as it sounds, I'm going to offer it in the shape of a donut. So what's the donut? Where it's a compass to guide human prosperity in the 21st century, where the aim is to leave no one falling short of the essentials of life in the hole in the middle. So no one can be falling short on food, water, health, education. Now, these were all cross-sourced from the world's governments, from the Sustainable Development Goals, which means that all the governments in the world have actually already agreed that people have a claim in meeting these essential needs. So leave no one falling short. But, and this is a very big but, we cannot overshoot the ecological ceiling, which is made out of 9 planetary boundaries that make Earth's life-supporting systems and keep this balanced planet a sweet home for humanity and all species here with us. So we need to meet the needs of all people within the means of, so that we can live in safe and just space that the donut offers.
Now, if this is the new goal that we are proposing, the truth is that we are very far from meeting it, because all the red in this image shows the extent to which we are still falling short of the essentials of life and the extent to which humanity is in overshoot of planetary boundaries. So billions of people are still falling short of the essentials of life. So, for example, in terms of food, this little wedge that appears here represents the 11% of the world's population that still doesn't have enough food to eat today. And while we're still having human deprivation worldwide, the truth is that we have already overshooted collectively 4 of the planetary limits. So climate change is hitting harder and sooner. There's been excessive use of fertilizers on Earth, excessive land conversion, catastrophic biodiversity loss. So the challenge that we have in the 21st century is to eliminate all of the red that we're seeing in this page and enter the donut from both sides. And this has never been tried before. We are the first generation to see this picture and to realize that we need new solutions if we want to tackle these problems, because the truth is that last century's economic theories, conventional business models, or even traditional development policies were just not designed to address these challenges. And this image shows the world as a whole, but of course we know that a lot of change and transformation happens at the level of the country. So I'm bringing you here a study that was made by some researchers in the University of Leeds, where they quantified 150 national donuts, showing the national resource use associated with achieving a good life. And here I brought 4 examples. On the one hand, we have countries like Rwanda, where they still are within the fair share of planetary boundaries, but they are really massively falling short of people's needs. Also, we have countries like China that they have a double whammy. They are still falling short on people's social needs, but at the same time, they're massively overshooting the planetary boundaries already. The Czech Republic, we're seeing some shortfall as well, very little in the social side, but we as well see massive overshoot of planetary boundaries. And then on the other side of the spectrum, we see countries like Norway that we've always looked up like some of the most richest countries in the world. But what we're seeing is that, yes, their social foundation, they're meeting the good lives of their people, but they are overshooting massively. And of course, these graphs are showing were made out of international comparable data taken from the UN data set. So of course, it doesn't show the specifics of each country. And I'm sure that everyone can say things of the individual countries. But what it does do is it gives us a global pattern. So it's really interesting to see what happens when we put the countries in context. So here I put those 4 examples in the context of 150 countries. And what we see is that the place where we want to be is in the top left-hand corner, where we have met the needs of all people, but within the means of the living planet. And the first thing that we see is that there is no country close. And what we realize is that there is no such thing as developing countries or developed countries in the way that we are or that we were understanding it until now. Every country is in an unprecedented journey to this new space. So on the one hand, the countries in the left, they need to progress in order to meet the needs of all people, but without pursuing the same extractive and degraded exploitative processes that other countries have done before. So how can we do that? And what finance and assistance and technology and transformation of global trade rules are owed to them to make this possible? But also countries in the middle that have a double whammy, right? They need to meet everyone's needs still, but they need to come already within planetary boundaries. So a lot of these countries are actually in a very important moment, pivotal moment of putting in place infrastructural choices like communications, housing, transport. And so how can we make sure that the choices that they make, they pivot their future to the future that we want to bring and not locking us in the old paradigm that we have. And so then we have the richest countries in the world. So they need to come back massively within planetary boundaries. And this has never been done before either. So all of these 3 groups are really in an unprecedented journey. And for every country, it means that we need humility and ambition to make this happen. We will need transformative changes and a new economic mindset to make this happen. And then lastly, in this picture, what I want to point is that, of course,
All of these countries may seem separate from each other, but they're very interlinked, right? They're interlinked from the history of colonialism, for the continuous relations of military power, the structural adjustment rules imposed by the World Bank in the 80s, the finance rules that are still imposed through international institutions, and the ongoing extraction and land grabs, and of course, the current and future impacts of climate change. And we see that predominantly all of these are powers that are coming from the high-income countries impacting lower income countries. And so we need to transform nations, but we also need to transform the relationships between nations. So, of course, the question is how can we get into the donuts, and how can humanity get into the donuts? And we think that we need to fundamentally transform the dynamics of the economy if we want to bring it to come into this space. And we need economies that are distributive by design and regenerative by design. So let me talk through a bit about what I mean by these two dynamics. The first one, well, we need to recognize that we have inherited a degenerative industrial system where we are taking Earth's materials, making them into stuff, using them only sometimes for a while, only sometimes once, and then we throw them away. And this linear take, make, use, lose dynamic is what is pushing us over planetary boundaries. So we need to turn these arrows and create a regenerative and cyclical system by design where we use resources far more carefully, far more creatively, far more collectively. And so we start to work with and within the cycles of the living world. And let me show you some examples of what this could look like in practice. So from Oslo making the city center car-free to get rid of fossil fuels, to Amsterdam introducing very ambitious circular construction regulations so that materials are used again and again and again, but also regenerating the very ecology of a place. So we have sponge cities such as Kunming in China, where they are recognizing that floods will happen. So don't concrete over the water, but welcome it into a flood park. And also cities like Medellin, where they are bringing biomimicry and nature back to the heart of the city and opening the river in the heart of the city, inviting people and bringing back the river to the natural flow because that's where it belongs. And so that's one part of the story. The next one is that we need to recognize that we have inherited economies in many ways designed through technology, through regulation, through businesses, in ways that tend to concentrate value and opportunity in hands of a few. And this is why in the last decade, we have seen the number of billionaires in the world increasing from 1,000 to 2,000 people. So opportunity and value continues to be concentrated in the very richest of hands. And we're seeing these patterns coming back and back again. So what we need is to create economies that are distributed by design so that opportunity and value are shared far more equitably in society with all of those who co-create it. And these are some examples of what that could look like in practice. So for instance, Preston in the UK, this is one of the places that is pioneering community wealth building, recognizing that every city and every administration has schools, hospitals, museums that have a very big purchasing power. And so how can we use that power of procurement to purchase locally from small employee-owned and cooperative-owned enterprises so that it can build a very strong local web of industry? But also affordable housing. So how can we ensure that people have affordable housing in our place? And cities like Vienna, for instance, 60% of Vienna's residents live in social housing, which is owned either by the city municipality itself or subsidized by cooperatives. And so this means that a lot of people are living in very good affordable housing and makes it much more a much more affordable city to live in than many others in the world. And of course, living wages, right? Seattle in the United States was one of the first cities to introduce a living wage of $15 an hour, enabling everybody in the city to be certain that they were earning a decent minimum wage. And of course, living wages, we need to introduce them not only in high-income countries, but we need to think of what would it mean to bring living wages through all the supply chains in all the multinational companies. Finally, Bogota, they're recognizing that there can be public luxury in small places, and they have turned
a parking lot into a playground to invite people and community and the kids to be part of there. And they are so recognizing that there is some open common heritage that needs to be brought into the city. And this also creates a distributed wealth. So these are the dynamics. We need to be distributed by design and regenerative by design. And so I also now want to move and try to share with you how we are using the donut as a framework to getting us there, which is what we've been doing in our work with implementing the donut in cities. At Deal, we have downscaled the global concept of the donuts so that it can be used as a framework for lower scales like cities. And so the first question that we're asking is, well, how can our city live within the donuts? And if we open that space and we unroll the donut, then we can create a space where we can begin to have a conversation and envision the future that we want to bring to our future. And we can bring in the social foundation and the ecological ceiling and think of what it means to thrive here in our city, but also thinking about the responsibility that we have within the world. And so this starts to create a space where we can start to reimagine and recognize new possibilities. And I'm going to deep dive you into this space. The framework starts with a very ambitious question that we are asking all of the cities of the 21st century. And I'm going to invite you to listen to it from the city or town or place where you live. It works at different scales. So the question says like this: how can this city become thriving people in a thriving place while respecting the well-being of all the people and respecting the health of all the planets? And so there is a lot in this question, and we're going to break it down in 4 different questions, which form the 4 lenses of the city portraits of this methodology. And so the first question asks the question of how can all the people in our city thrive? So how can we ensure that all of our residents are healthy with nutritious food, clean water, good health, decent housing? How can all the residents be connected through internet connectivity, urban mobility, a sense of community, access to culture? And how can all these residents be empowered with good education, decent work, sufficient income, access to energy? And how can they be empowered, right? With a political voice, social equity, equality and diversity, peace, justice. And of course, these are all questions for the people in this place. And of course, they can only be answered by the people in this place. So this place provides an opportunity for a collective conversation of what does it mean to have a decent life here. The second question puts the city in its natural context. So how can our city thrive within its natural habitat? Which biome is it part of? What is nature's genius where you are? How does it sequester carbon and store groundwater? And how is housing the biodiversity and cooling the climate from the treetops to the forest floor? And what would it take for a city to aim to be as generous as the wild land next door, and likewise sequester carbon and house biodiversity and store groundwater? So these 2 questions are setting our local aspirations of being a thriving place in a thriving city in a thriving place. And so we also know that all of the cities and towns in the world are drawing resources from elsewhere. So we need to put this local aspiration into the context of global responsibility. And this is what the next questions do. So the next question says, how can our city respect the health of the whole planet? Where is the timber coming from? The food, the water resources? Where are the carbon emissions being emitted in the names of our city prosperity? And how can our city come back within planetary boundaries and still reduce the impact in climate change, in the use of fertilizers, in the use of water? And not only thinking about the ecological impact, but thinking about the social impact of the global supplies that bring those products into our city. So the last question says, how can our city respect the well-being of all people? Who has switched and sewed the clothes that we're wearing? Who has packed the food that we buy? Who dug and transported the minerals that build our homes and our city buildings? And how can their rights be also respected and those of the communities that they live in?
So these 4 lenses make up what we call the city portrait. And when a city creates one or engages in it, of course, there is a deep immersion in each of them. And during the past couple of years, we've been working with some pioneer cities that have been engaging with these concepts. And we use this framework to run policy making workshops before of the pandemic. Of course, these pictures are from 2019, where we invited city officials of Philadelphia, Amsterdam, Portland to sit around their city portraits, around those 4 lenses that I just spoke about. And what we found is that sitting in front of this city portrait of their own city was really empowering for these officials, because each person could recognize their issue, their sector, but see it in the context of a whole and drew new connections and see synergies and possibilities that they were not able to see before when the city was working in a much more siloed way. And it was also very powerful to hear from these city officials saying, well, we know we need to transform the outcomes of our cities, but we also know that the only way to do it is to transform the way we are working. And we need to look at where we have the power to change and start to transform that. So with that in mind, we have also created a framework for thinking about the deep design of cities. Because what we've heard also from many policymakers is that some cities continue to ask the question of how can our city grow? And as if only success will show up in the GDP increase, right? And the truth is that many policymakers that we're working with, they say, well, actually, we're being pressured to speak about that, but really what matters is to seek a good life here. And we want our city actually to thrive. So what would it mean for a city to thrive and meet the needs of all people within the means of the living planet? And so what enables a city to pivot from one mindset to another, we believe that depends on 5 design traits that hugely influence what a city can be and do in the world. So I'm going to, again, briefly speak to each of them and bring some examples. The purpose. So if you want to serve a thriving city, then what is your city's purpose? So for instance, Amsterdam has taken the donuts and used it to frame their wider circular ambition within a social foundation as well. And for instance, we are seeing as well how the city of Melbourne, which is a community-based more initiative, has created a beautiful visualization of what the community there thinks that their purpose should be aiming for. And it doesn't have to be using the donut, but the important here thing is to agree that we need a powerful vision that is taking us to the place and the future that we want to bring in. But also, what about the network? So how is the city networked? And thinking of city networks, well, whether it's holding citizens' assemblies, whether it's creating circular scan cities that connects industries, or whether it's joining progressive alliances like the C40 of the E-Clay cities, which is really holding the city to the values that you want to bring in. So how is the city networking is really important. But also, how is it governed? And here we want to bring in the importance of course, setting ambitious regulations, as Amsterdam, for example. I'm going to speak about it a bit more in a minute. But also using experiments in policy making, right? We've seen Finland actually moving fast here and learning and giving space for experimentation, because, of course, this transformation requires us to experiment and see what's working and what is not working. But also using humor. I found this a very beautiful example of how Bogota employed clowns to mock and change the traffic behavior of people in the streets. And next, it's about ownership. So that is a crucial question. Who owns the sources of wealth creation in your city, and how can that be changed? Land and housing, I spoke about the case of Vienna, but also bringing the utilities back to ownership of the city. So Paris has brought back the water utility from being privatized, now under public control. But also data. Who owns the data in our city? Barcelona has had a very ambitious and radical approach to how it's bringing the data to the residents. And of course, businesses. So who owns the businesses? In Atlanta, for instance,
They have 5 times more Black-owned businesses than many of the surrounding cities because they've played an intentional role of encouraging minority-owned entrepreneurship and small enterprise designs. So ownership definitely matters. And finally, finance. So how is the city financed? How can the city use its budgeting cycle to create a well-being budget? And it's already happening in places like New Zealand or in Santa Monica. How can the city use procurement to purchase locally, to purchase what it's aligned with its values? And how can the city divest and invest in its own funds in pensions to bring about the future that we want? So where we put the city's money, also it's very important. And of course, if you think about all of these design traits, then you can think, well, what are the design traits that are still drawing us back to that extractive and degenerative and divisive mindset? And which of them are already drawing us forward to the future that we want to bring? And of course, the city cannot do everything on its own, right? It's set in a context of a nation, perhaps in the European Union or international. And so there are regulations and conditions that will shape everything. But we can take this opportunity to spell those out and to have a deep conversation about what a city can do and what a city needs also the connection and the collaboration with all the other scales. So of course we could start saying, well, what can the city start to change and stop doing now? And what can the city has the power to start doing differently now? Yeah, and how we need to start working in collaboration with all of the different international organizations. So these 5 design traits are really powerful, and we believe that are really, going deep in how city officials are starting to rethink the way in which they're approaching transformation for their cities. And I'm very briefly now going to finish by talking about some of the examples that we've been working with. I spoke about Amsterdam. It was the first city that created the city donut portraits, and you can see that in the image, the 4 lenses that I spoke about. And we held many workshops with them discussing and using the donut as a framework for the city to begin to put together a coherent and very ambitious circular strategy that also had into account the wider and social ambitions. And they've also used very powerfully the visual of the donut to represent their purpose, to be a thriving, inclusive, regenerative city for all, while respecting the planetary boundaries. And this is a very high-minded purpose. And of course, it needs to be backed up by all the other design traits. So more concretely, what's come out of lately of this work is that they've put a very, very ambitious regulation, especially on circularity. So by 2050, they want to be 100% circular. By 2030, they want to be 50% circular. So that's within a decade. But also, by next year, they want to make sure that 10% of their circular procurement of all of the government contracts is actually circular. And so this is giving a long and loud legal message to businesses that will need to transform if they want to be part of this transformation. And to me, boundaries unleash creativity. And so setting these boundaries in a place really gives a clear signal to everyone that's to say, well, this is a creative and innovative place. And this is a place where we want to demonstrate that the new is possible. And what we're seeing is that architects and planners in Amsterdam are really embracing these regulations and finding themselves at the front edge of innovation and having new skills to share with each other. So they're really putting the donuts at the heart of their circular strategy and their future plans. And they're now moving also into creating new metrics to determine what would it mean to monitor this new purpose, to monitor also this ambitious regulation on circularity and how they're doing on it. We published the report and the city portrait of Amsterdam in April 2020. So they were the first city to embrace all of this publicly in the middle of the pandemic, right? And so they were really determined to say we are emerging out of this pandemic with a new ambition, and we're using the donut as a conceptual framework to guide us in a new direction. And also,
not only the city leaders, but at the same time, in parallel, the residents in the place were self-organizing and creating the Amsterdam Donut Coalition to drive change from the bottom up. We published the methodology and the tools that we had started to use with Amsterdam so that other places could use them. And what we're seeing is that the inspiration between some places and others is incredibly powerful. There are already towns and cities and neighborhoods in the world right now adopting this methodology and creating their own adaptation. As I'm saying, not only for cities, but at different scales. So we have a case of a neighborhood in Birmingham here in the UK that is really pioneering what would it mean to create a neighborhood using this framework. But also regions like in Brussels or nations like Costa Rica or Curacao. So I just mentioned Brussels. I think it's also a lovely example of how the Regional Secretary State for Economic Transition, Barbara Tracht, launched the Brussels Donut Project, which explored the various ways of implementing the donut economy in the Brussels capital region. And they're now exploring how the donut can be a shared compass used by the different actors in the region to imagine the future of Brussels and make coherent decisions in favor of ecological and social transition. Also in June 2020, Copenhagen voted to have their finance administration exploring what donut economics could mean for a city in planning. And the council has now accepted a proposal to establish a donut economics unit within the city to see how can they start taking and embracing a bit more some of these principles. And as I was saying, it's not only happening in leading by government and leading by local governments initiatives. We saw how Amsterdam created the Amsterdam Donut Coalition, who just spontaneously formed. And their creation also inspired many other groups worldwide, which have started to self-organize in place-based groups and using and adapting these frameworks and tools in their own contexts. So there's already now a big global community also working together in seeing how this applies from their point of view. So there's a lot of energy around this way of self-organizing and creating and adapting new tools and resources that can then be shared. And this is what we're seeing happening. We're just delighted to see the many adaptations and the many ways of bringing to life the donuts and stories of how it's being put in practice in a place, from a Maori reinterpretation of the donut to how it's being used in Costa Rica as part of the regeneration journey of the country. And so I'm going to pull back and summarize and finish just by saying, well, if we want to bring humanity into the donut, then we really need to transform the dynamics of our economies. We need cities and settlements that are regenerative by design and distributive by design. So how can we make sure that we're putting these dynamics at the heart of our strategies and at the heart of the metrics of success that we are creating? And how can we use holistic approaches and holistic frameworks like the 4 lenses of the city portrait to create holistic strategies to ensure that we are thinking not only about the local ambition, but also about the global responsibility. And of course, thinking about that deep design of cities, of institutions, the purpose, the networks, the governance, the ownership of finance that will really shape what we can do and make happen in the world. So if all of this is of interest, I also invite you to come and visit Donut Economics Action Lab online. We have created an online platform as a space to put together and bring together change makers and practitioners that are already taking these concepts into practice in the many, many ways. And yeah, we really believe that spreading the ideas this way from one change maker to another change maker through self-organizing groups is the most effective way that we have found to bring about transformative change in a decade where there is really no time to lose. I'm going to stop here and I really look forward for the conversation. Thank you very much. Já bych chtěl moc poděkovat Karolotě za tady to úvodní slovo, které bylo skutečně plné jednak informací a jednak, troufnu si říct, inspirace pro tady český rybníček. A jsem rád, že kromě představení toho konceptu koblihy představila i nějaké konkrétní příklady, jak dochází k té implementaci toho konceptu v praxi. Já
trochu zneužiju své role moderátora, protože tu důvěru jsem k tomu dostal od Inspiračního fóra a rovnou bych se zeptal na jednu věc, protože jak tak koukám na dnešní posluchače všechny v respirátorech, tak bych chtěl jim dodat nějak trochu nějakého optimismu a tím, že i to město Amsterdam vlastně započalo tu svoji cestu do té koblihy uprostřed pandemie, tak bych se chtěl zeptat, do jaké míry je vlastně pandemie jako krize možným jako odrazovým můstkem, kde si vzít nějakou inspiraci, případně poučení a tak, aby jsme vlastně nastartovali tu cestu celosvětově do té koblihy. We started working with Amsterdam before the pandemic, and so things started to gradually come up, and it was very interesting the timings of how everything happened because the pandemic hit, and so at some point we were also thinking, well, maybe this pandemic is going to also change the way in which the city chooses to come to it and publish what we're doing because it's all very emerging. But it was amazing to see that. Some of the people within Amsterdam, the vice mayor, she was really keen to use this as an opportunity to actually rethink the way in which we emerge out of a crisis, right? And so let's think of it in the long term, and let's think how can we emerge from it, thinking long term, and of course recognizing that there is a very short term immediate need for recovery, and there's been a lot of obviously. Deprivation being coming up out of that pandemic. So how can we find a balance and be courage enough to actually say, well, we know that we cannot be doing business as usual because in fact, some of the crises that we've been seeing throughout the century have in somehow also been triggered by the very systems that we have created. So let's use this as an opportunity. And so the fact that they published and they went very public with their plans in the middle of the pandemic, I think it was a recognition of there is a possibility of emerging of this crisis differently. And what we have also seen is that last year it was quite amazing the inspiration that we saw from. Not only governments, but communities eager for new ideas. There is eagerness of having new ways of looking at things so that maybe we can emerge of this crisis and others that will come in a different way. So I think it's a great opportunity. And I think there's a lot of people already, pioneering the change. And it's not easy. Of course, Amsterdam has been a pioneer and is definitely not perfect, and they're really being courageous in trying things and pioneering. And as I said, it's also backed up by a very strong activist residents and community, which is also trying to push the change from the bottom up, right? That it's also important for that long-term view. Díky moc za tuhle odpověď a asi můžeme zůstat u krize, ať hezky začneme tu debatu, ale já bych se vrátil úplně na ten začátek, kde vlastně ta reakce koblihy na to, že růst ta současná ekonomika prostě nemůže do nekonečna. A já bych se teda zeptal Tadeáše, proč je teda ten růst nebo růst HDP problém, když slyšíme od různých představitelů, ať už politických nebo od ekonomů, různé alternativy růstu typu zelený růst, máme udržitelný růst, můžeme mít inkluzivní růst, tak proč nemůžeme mít tyhle růsty a zůstat u růstu a proč musíme hledat nějaké alternativy, kde růst už ta ekonomika nebude? A zároveň teda poprosím, dám trochu víc času a rovnou i nějakou případnou reakci na úvodní slovo Karloty, pokud budeš mít zájem samozřejmě. Tak proč nemůžeme dál růst? Myslím si, že možná nebo čím bych začal, tak je vlastně to, jak si ten růst jako většina z nás nebo z vás vlastně představí. Jako většina podle mě lidí si nedokáže představit, je to jako tak abstraktní slovo, jo? Jakože pořád máme něčeho víc a víc. Ale vlastně ten růst, který za posledních 15 let jsme jakoby viděli, nebo byl nějak 3% na globální úrovni, co pokud bude pokračovat vlastně v tomhletom tempu, že by růst pokračoval 3% každý rok, tak v roku 2045 by ta ekonomika byla vlastně dvojnásobně velká.
Co znamená, když se podíváme třeba na cíle Evropské unie, že chceme v roku 2050 být vlastně uhlíkově neutrální, tak zároveň tady máme jako nějaký cíl tu ekonomiku vlastně zdvojnásobit jakoby do té doby. A ideálně samozřejmě vzhledem k tomu, že ten růst, jako se říká, že nám prospívá, tak klidněji, aby to bylo ještě víc. Jo? A samozřejmě to, co vlastně říkají představitelé všech těchto jako mezinárodních institucí, politici a tak dále, je právě ta představa, že je nějaký jako zelený růst možný. Zelený růst znamená, že vlastně budete pokračovat s tím růstem dál a dál, bez toho, aby to mělo nějaký negativní dopad na životní prostředí. To znamená, že ekonomika bude růst, nebo kdybych si vzal jako, nebo ukázal nějaký graf, že jako ekonomika bude růst, ale vlastně dopad na životní prostředí se bude snižovat. Nějaká jako rozdělená křivka, čemu jako v ekologické ekonomii říkáme decoupling, nějaké jako oddělení těch trendů. A nicméně, když se vlastně podíváme jako na ty současné studie, tak víme, že tenhle ten trend úplně jako nenastává na globální úrovni a o tom udržitelném růstu nebo udržitelném rozvoji té představě, že vlastně můžeme skloubit jako i růst, i sociální cíle, se tady mluví vlastně už od 90. let. To byla tady silná kritika růstu v 70. letech a pak se řeklo, ne, můžeme mít všechno, s udržitelným růstem jsou vlastně jako všichni spokojení a nicméně vlastně za těch posledních 30 let, co vidíme, je to, že ekonomika roste dál a dál, materiálová spotřeba se vlastně zvyšuje, a je už dvojnásobně velká, než ta planeta je schopná unést a emise se také pořád zvyšují dál a dál. Co byste slyšeli jako argumentaci ze stran jako představitelů, který propagují ten zelený růst, tak by vlastně bylo, podívejte se na těch pár zemí, kterým se to už podařilo vlastně jako oddělit tyhle ty dvě křivky. Jo? A to jsou ty zpravidla jako nejbohatší země světa, kde se ty emise vlastně podařilo oddělit od toho růstu. Tím pádem tam jako nedochází, ta křivka by nevypadala takhle, ale vypadala by nějak takhle. Vlastně to oddělení je hodně pomalý. A o nějaký jako za posledních 15 let to bylo nějaký jako 2,5% v průměru ročně. Co my potřebujeme v západních zemích je 7,5%, pokud nevyjdou nějaké technologie, na které se IPCC a tak dále spolehá, že vymyslíme technologie, které jakoby vysajou ten uhlík z atmosféry, tak to znamená 15% ročně. Jo, to je něco, co jsme technologicky v životě nebyli schopni ani na lokální úrovni. Vůbec už se nebavíme o ty globální. Jo. Nemluví o tom, že tady to je těch 16 států, který jsou jako rekordmani. Jo. To je jako kdybyste měli Usaina Bolta a řeknete mu, jako, že jsi rekordman, ale my potřebujeme, aby si běžel 3x rychleji. A pak řeknete, všichni na světě běžte 3x rychleji. Jako to je vlastně ta paralela toho, co se nám ten jako růst snaží říct a ty technologické inovace zkrátka nejsou tak rychlý. A nemluví jakoby o tom, že třeba na úrovni ty materiálové spotřeby tam k žádnému oddělení jako nedochází. Prostě když ekonomika roste, využívá víc materiálu a to je důležité říct, že nežijeme jenom v klimatické krizi, ale i environmentální, kde třeba přechod na obnovitelné zdroje energie vyžaduje strašně moc jakoby minerálů, čím neříkám, že jako jsem proti obnovitelné energii, jenom říkám, že vlastně ten růst nemůže pokračovat do nekonečna, protože to není zelená energie, je méně škodlivá než ta fosilní, ale pořád jako lidi v globálním jihu, odkud se ty materiály těží, tak vlastně trpí. Tak to by byla nějaká jako environmentální kritika toho růstu. A pak je tady samozřejmě ale kritika vlastně nějaká jako společenské spravedlnosti, kde vidíme, že ten růst jakoby nepřispívá k tomu, aby ty nerovnosti řešil. Častokrát říká, potřebujeme růst dál a dál, aby lidi naplnili své základní potřeby. Nicméně vidíme, že i když ekonomiky rostou, tak sociální nerovnosti se zvětšují. A to jak na globální úrovni, kde vlastně ten rozdíl od 60. let je vlastně trojnásobně velký dnes, jak byl v minulosti, co se týče porovnání nejchudší země a nejbohatší země. Jo? Tam se ty nůžky jako rozevírají velmi rychle. A to sami vidíme vlastně na úrovni jakoby států drvivé většiny. A tam ten jakoby nějaký, pokud ekonomové se dlouho spoléhali na nějaký efekt jako prokapávání, že když ty nejbohatší budou mít hodně, tak to jako prokape k těm chudým a těm bude líp. Nicméně to nejsou ani kapky, to je prostě nějaký výpar, jako toho, co se dostane vlastně k těm nejchudším z toho globálního růstu. A nemluví o tom, že ten růst nás stojí jakoby planetu momentálně. Pokud by tenhle ten jako růst, jak byl doposud pokračoval, tak podle ekonomů vlastně bychom potřebovali dalších 200 let toho růstu, abychom globálně se zbavili chudoby. A jako 200 let růstu toho jako doposud znamená 170krát násobná jako ekonomika.
jakože to zní jako strašně, jak bych to řekl, common sense, nebo nějaký jako to dává smysl, že to nejde, ale ekonomové se vlastně spolíhají, nebo ta představa je, že prostě lidská imaginace je jako nekonečná a na všechny problémy vlastně nějakým způsobem přijdeme. A třetí kritika, podle mě jedna z hlavních, tak je kritika nějakého jako well-beingu nebo vlastně spokojenosti se životem, kde víme, že už v západních zemích, to znamená, pokud máte naplněné jako nějaké základní potřeby, tak už ten růst dál nepřispívá k vyšší jakoby kvalitě života nebo nějaký spokojenosti se životem. Takže víme, že prostě země jako Německo, Amerika a tak dále, jejich ekonomiky za posledních 20-30 let se více jak zdvojnásobily, nicméně ta spokojenost se životem už vyšší jakoby není, protože to, že budou mít víc a víc jako nějaký spotřeby, tak už vlastně nepřináší žádnou hodnotu. Tam naopak vidíme, že čím jsou společnosti vlastně rovnější, tak tím lepších sociálních indikátorů dosahují. To znamená, v rovnějších, bohatých společnostech je menší míra kriminality, menší obezita, menší problémy s mentálním zdravím a tak dále. Takže jakmile už jsme, jakoby nebo nerůst, neříká nejchudším zemím, jako přestaňte růst, pokud nemají naplněny základní potřeby, a nicméně říká, že vlastně v těch jako západních bohatých zemích ten další růst už je jako neekonomický, ve smyslu jako nepřináší žádný další efekt pro jako společnost, kromě té hrstky vyvolených, který samozřejmě z něho mají jakoby největší prospěch. Jestli ještě můžu zareagovat vlastně na tu prezentaci, tak já bych jenom možná chtěl říct trochu nějaké jako rozdíly, asi základní, v čem vidím mezi právě tím jakoby přístupem nějaký koblihy nebo nerůstu, protože hodně lidí je dává dohromady a určitě se snaží jakoby o tu samou věc, ale zároveň podle mě k tomu jakoby používají trochu jiný strategie, už jenom jako z toho a hlavně to souvisí jakoby s jazykem. Když jsem poslouchal vlastně Karlotu, tak bylo pro mě úplně strašně inspirativní vidět, jak moc jako měst a vlastně států nebo nějak se tímhle způsobem jako inspiruje. A stejně, když jsem si četl tu knížku tak od Kate Raworth, tak vlastně je to, jakože i v Česku se strašně prodává a je to takový jako hezký čtení, jako wow, proč tu ekonomiku neděláme jinak. A nicméně, co si myslím, že do velké míry ten úspěch tkví právě v tom, že se hodně mluví o nějakých jakoby principech, víc než o jako konkrétních politikách. Jakože třeba v té přednášky Karloty jsem ani jednou neslyšel prostě to, že potřebujeme snižovat spotřebu. Jo? Mluvíme o tom, že potřebujeme snižovat materiální stopu, uhlíkovou stopu a tak dále, ale to znamená snižovat jako spotřebu. Jo? To tam vlastně nezaznělo ani jednou, takže já tady mám jakože distributive by design, zní vlastně strašně super, ale v praxi to znamená přerozdělování bohatství. Regenerativní by design znamená snižování spotřeby, tak aby jsme mohli být v nějakém jako únosném systému. Jo? Kdyby za někým přijdete, že jako chceme dělat ekonomiky tak, aby jsme snižovali spotřebu a přerozdělovali majetek, tak samozřejmě ty dveře jakoby nikam vám to neotevře. Jo? A to je to, co dělá nerůst. Mluví prostě o konci kapitalismu a mluví o tom, že ta krize je jakoby tak velká, že uvnitř tady toho systému to prostě nevyřešíme. A já teď nechci říkat, jako který z těch přístupů je lepší, protože samozřejmě v rámci toho jako praktické implementace ta kobliha a celý ten narrativ a boom kolem ní je vlastně obrovský. Nicméně pokud nebudeme používat pravý slova, tak je taky možný, že dlouho budeme mluvit o transformaci a o koblize, ale vlastně za dalších 30 let třeba ta spotřeba bude stejně stoupat jako business as usual, jo? Protože spoustu lidí může dělat koblihu bez toho, aby pochopilo, že jako jde o radikální snížení prostě spotřeby v západních zemích. Ale myslím si, že oba ty přístupy jsou důležitý, protože jeden otevírá dveře a druhý roztáčí tu debatu jakoby víc kriticky a trochu jako zbavuje lidi ty představy, že můžeme jít dál a nazývat to kobliha prostě. To jako no, tak jenom jsem chtěl říct jakoby nějaký rozdíl v tomhletom, protože je strašně zajímavý to, že Kate Raworth říká, že souhlasí se všema politikama nerůstu, který jeden akademik jakoby nějak sepsal nějakých 10, kde jsou věci, jako je třeba maximální bohatství nebo maximální příjem. To znamená, že bychom tady měli limity na to, kolik lidí můžou mít majetku, jo. Ale v žádném rozhovoru, kromě s někým jako z nerůstu, vlastně tyhle ty věci jakoby neříká, co podle mě je super, protože jinak by neměla takový úspěch ani ta kniha, ani to, co dělá. Jo. Jenom, že v tom vidím jako nějaký vlastně dva rozdíly. Děkuji za reakci. Já ještě než dám Karlotě slovo, protože to si vyžaduje samozřejmě reakci, tak možná dám hnedka, jestli vám to nebude vadit, protože to bylo vysloveně napřímo.
tak bych dal Karlotě teda slovo na reakci na mírnou kritiku ze strany hnutí nerůstu. So I'm very sorry, but I've lost the translation since you say you are going to actually react to some stuff, and so I'm very sorry because I've sent a message to the person that is taking care of the technicalities, but I am very sorry to say that I just missed what you were saying right now. So you can either summarize. To je velmi diplomatická reakce. Tak třeba se to k vám dostane, já bych to tím teď nezdržoval a dám teda slovo paní primátorce a třeba se k vám ještě dostanem. Já jenom, jestli můžu ještě vtipně, jsme teďka měli přednášku o nerůstu pro knihovnu a to bylo 10 minut vlastně po tom, co vypadnul Facebook, všechny sítě, mělo to být jako streamovaný na Facebooku, tak knihovnice říkala, chceme mluvit o nerůstu, tak nás vypli. Tak to je takový jako podobný příklad. Tak a já bych teď tu debatu zase trochu ponížil na tu úroveň těch měst a zase využiju své role moderátora, i když už se mě to v tuhle chvíli teda trochu padá z rukou, že bych se zeptal rovnou, jestli vidíte v té koblize a v tom způsobu, jak třeba ta města to aplikují u sebe, jestli vidíte i cestu pro nějaká česká města, třeba konkrétně pro Jihlavu. A zároveň bych se teda zeptal, jestli tam vidíte i nějaké překážky, které by mohly stát v cestě. A samozřejmě reakci na Karlotu. Tak ponížíme se do Jihlavy. Já jsem vlastně při té diskuzi hodně přemýšlela o tom, jak se to teď děje v Jihlavě a co tady řešíme a neřešíme. A vlastně mě to hodně vrací k tomu, že já jsem primátorkou teď 3. rokem a když jsme nastoupili s kolegy do funkce, tak jsme hodně řešili, kde nám vlastně v tom vládnutí, kde nám to utíká. Já jsem pořád měla pocit, že ty pravomoce toho města, spravovat to město, mají někde nějakou obrovskou mezeru, že prostě je tady pár problémů v tom městě, na který to město, ten úřad, ta municipalita nemůže dosáhnout. A pak mi došlo, že to je vlastně to starání se o toho obyčejného člověka nějak jinak, než to, že mu spravím chodník. A je to vlastně, velmi to vychází z takový ty úplně klasický pravicový politiky, takový to méně státu, méně úřadů, pojďme udělat prostě to základní a o zbytek se prostě musí postarat ten trh. Což přiznávám byla dlouho i jako moje nějaká jako vize toho, jak by to mělo fungovat, protože přece trh se postará líp, ale jakožto kulturní manažerka profesí jsem najednou viděla hodně těch mezer, těch věcí, které jako potřebujete mít nějakým způsobem zajištěný a musíte nějak jako udělat minimálně prostředí pro to, aby se to dělo. Protože věci, které nejsou za peníze, tak se nemusí sami stát. A ten člověk, takový to úplně obyčejný bytí, tak tam ty peníze vlastně zas tak potřeba nejsou. Takový to obyčejný štěstí, když to řeknu blbě. A to ten úřad neumí. Úřad vlastně hrozně těžce zajišťuje obyčejný štěstí člověka. A mně se na té koblize, to je taková jako zároveň reakce a zároveň vlastně, co teda v té hlavě, mně se na té teorii koblihy, a musím říct, teda jsem to říká kolegům vzadu, já prostě vždycky, když řeknu teorie koblihy, tak mám úplně husinu, jestli hrozně, asi to je tím českým narrativem, který u toho je, ale jestli se to tady má chytnout, tak se to musí přejmenovat, protože to je hrozný. Tak mně se na té koblize líbí, že tam z toho nevypadává ten člověk, že tam je péče o člověka a že ten člověk sám se musí starat. Je to základní zodpovědnost každého z nás a nejde z nás sejmout. A v té úplně klasické ekonomické teorii, tak jak ty teorie známe, tak tam ten člověk prostě není a podle mě ty krize, které teďka vlastně jako prožíváme, tak jsou vyústěním prostě tady toho. A vracím se zpátky do Jihlavy, my jsme vlastně s kolegama řešili, co s tím vlastně, co ten index štěstí, co ta kvalita života vlastně konkrétně znamená a co proto to město může udělat. Když vlastně máme v rozpočtu ty peníze na ty chodníky, na tu údržbu, na ty opravy
A když chceme dělat ty sociální věci, tak tady máme teda OSPOD, který dělá, ale už ve chvíli, kdy je krize. Ve chvíli, kdy teda děláme kulturu, tak organizuju koncert. Ve chvíli, kdy chci jako město podpořit vztahovost a identitu a to, že se umíme mezi sebou o sebe starat, tak mám úplně prázdné ruce. A ve chvíli, kdy to chci začít dělat, tak na to nemám peníze, protože s tím nikdy nikdo nepočítal a obrovsky roste najednou ten rozpočet města. Ve chvíli, kdy já chci nějakým způsobem ty lidi propojovat a říkat, ale tohle to je důležitý. My dokud se o sebe nezačneme starat mezi sebou vzájemně a dokud nezačneme propojovat i takový ty oblasti, které se propojovat nesmí, a teď myslím podnikatele a politiky, to je přece jako zakázaný, protože okamžitě korupce a okamžitě něco nekalýho. Ale ve chvíli, kdy já nebudu mít propojený politiky s biznisem, tak já nebudu mít vzdělaný lidi v regionu, protože nebudu mít školství napojený na biznis v regionu a najednou mi ty lidi budou odcházet a najednou už tam prostě chybí spoustu dalších vazeb. Ale to město to prostě neumí v tom základu. Ty pravomoce na to nemáme a my, politici, na to nejsme zvyklí to dělat. A to je něco, co pro mě ta kobliha přináší. Najednou to ukazuje v souvislostech, ale obávám se, že to bude trvat ještě hrozně dlouho. To, co jsi říkal, je strašně důležitý. Nepoužíváme stejný jazyk. V akademické sféře se mluví jinak než v politické sféře a to je ještě úplně něco jiného, než vnímají lidi jako občané. Jo? To je prostě strašně náročný to vysvětlit a říct, my se teďka budeme pár let věnovat plánování města, aby se tady ty všechny věci změnily a ono to strašně dlouho nebude vidět. Takže to je teď takový jakoby můj vstup, protože my v hlavě plánujeme, děláme strategický plán, 3 roky už v podstatě s tím bojujeme. Musím teda říct, že já jsem se s koblihou seznámila asi před půl rokem a bylo to pro mě vlastně pojmenování všech tady těch jako dilemat, který jsem nějak jako měla v hlavě, ale neměla jsem vůbec jako schopnost to nějak hodit na papír vůbec v takovémhle rozsahu, takže mě ta knížka strašně potěšila, hrozně se mi jako ulevilo, že už se to ví, že už to teda jako někdo řekl nahlas. Tím pádem se na tom dá začít pracovat, ale vzhledem k tomu, že se pohybuju v těch politických kruzích, tak já jako neznám politiky, kteří by chtěli tímto způsobem jít, protože je to prostě strašně náročný a jde to úplně proti všem principům, tak jak jako je máme zarytý, tak jak je známe, tak jak nás to učili ve škole. A bude to fakt trvat dlouho, protože my to musíme naučit teďka ty malí děti naše. Teď my musíme prostě, tak jak jsme se od dětí učili třídit, tak teď se od nich musíme učit, že teda je potřeba se starat, míň spotřebovávat, starat se o to, že teda ten náš kouteček, to naše sousedství má nějaký pravidla, že se teda musíme dělit, že musíme přerozdělovat a tak dále. A když se to naučíme na tom sídlišti, tak potom se to může naučit to město, pak se to může naučit jako region, ale to je strašně nadlouho. Já moc děkuju, že jste to řekla, jsem velký příznivec pravidel, takže a to samý samozřejmě v debatě. Já se jenom zeptám, jestli jste, Karloto, dostala nějakou zprávu o tom, co se odehrálo a jaká otázka, respektive kritika na vás padala, tak vám dám prostor pro reakci. A potom už se teda připravte asi vy s vašima otázkami. Yeah, I think I've got some summary, so I did understood perfectly your wonderful explanation of what we need to be careful with growth, Thaddeus, and I cannot explain it better. But I can definitely say that donut economics calls for being agnostic to growth. So we think that some economies, the richest economies in the world, are addicted to endless growth of GDP, regardless of whether that growth is resulting in the prosperity that we want to see for people and for the planet. And also, for us, the question is not whether we cannot be having economies that are growing. We need economies that are thriving, regardless of they are growing or not. And this, of course, has different implications in which countries of the world you are talking about. So what we're saying is, of course, the very, very low-income countries in the world, they will need some growth to accompany their development.
But this is not the same case in the highest incomes of the world, because as Tadeusz has said, there is no evidence that we can actually decouple in a pace and with a pace needed for the extent of the issue. And so we are agnostic to growth. And if you see of the national donuts that I showed at the beginning with all the overshoots, I mean, if you looked at the part of the most richest countries, they're completely in overshoot. So how are they going to come back to planetary boundaries? And yes, there has not yet been evidence in which that can be happening within the concept of growth that we have. And of course, this brings it's a huge thing because it touches a lot of our mindsets of also, this endless aspiration of growth. We are all seeing more and more people actually asking even for a sense of sufficiency so traditional economics loves to focus on efficiency. And I think we need to also be talking about a sense of sufficiency. How much is enough? And I think that the 20th century lifestyle, the growth dream, really builds this expectation, right? Of if you need to do well, and then your kids will have a bigger house, a higher income, more cars than you, they will fly more than you. And I think that we need to start reframing those values of what that is enough if indeed at some point we need to come back to planetary boundaries. And of course, this raises deep questions for everyone personally in our different roles of what are the implications of this? In terms of, I'm not sure I understood completely the criticism that you brought or the reaction that you brought to donut economics around growth. Maybe is it something around the political point of view? I'm sure I really don't. I don't think ta kritika se mimo jiné týkala nazývání věcí pravými jmény, ale já si myslím, že tady můžeme zastavit, protože vy byste si dokázali povídat asi dlouho a já bych radši dal prostor divákům. Já bych se chtěl zeptat, protože ono to znělo moc hezky a idealisticky, ale zároveň tam zazněla kritika nerovnosti nebo uznání aspoň toho, že nerovnost je problém. Chtěl bych se zeptat na to, že mi přijde, že ten koblihový systém tohle to vůbec neřeší, protože jakoby zakonzervuje ten stav a snaží se o tu udržitelnost a tak dál, ale vlastně pro ty státy, který jsou na tom špatně, tak vlastně není cesta, aby se dorovnali těm ostatním, jestli mi teďka rozumíte. Ale zároveň přece to je nespravedlivý od nás, privilegovaných, aby jsme jakoby někoho omezovali, nebo aby jsme někomu řekli, že už nemá nárok nás dohnat. Jako není v tomhle ten možná problém nebo kritický bod toho uvažování, že vlastně bychom se museli všichni stejně teďka zastavit, ale někteří by zůstali daleko jakoby pod náma? Děkuji za otázku. Zapsal jsem si někdo nějakou další. Pokud ne, tak teda rovnou zodpovíme tuhle s tím, že se připravte, protože za chvíli se zeptám znova. Jo? Tak já nevím, kdo chce reagovat první z vás. Možná na to zareaguju jenom z pohledu zase jakoby městského, ne z pohledu ty koblihy, to asi Karlota nebo Tadeáš, ale já si myslím, že bychom jako neměli, nebo takhle to řeknu. Já nevěřím na to, že jako je možný se dostat do takové té 100% rovnosti. Myslím si, že by to znamenalo, že my všichni v sobě potlačíme nějaký svoje lidství. Vždycky budeme určitým způsobem soutěživí, vždycky si budeme závidět, vždycky to nějakým způsobem jako vždycky budou chudší a bohatší. Nicméně to neznamená, že bychom neměli napřáhnout síly k tomu, aby jsme ty nerovnosti co nejvíc stlačovali. Protože ten stav, tak jak je teď, je neudržitelný. V tom, co jsme naučení dělat, je ta nerovnost obrovská. Tam prostě, tam se nestaráme o to, aby jsme se měli líp v nějaký rovnosti, tam se staráme o ten růst. Naproti tomu ta kobliha nabízí ty cesty k tomu, aby jsme to vyrovnávali, což si myslím, že je ta hodnota, že ale jenom jako tohle myšlení změnit bude fakt jako hrozně pracný, protože opravdu budeme muset všichni jako si šlápnout jako do sebe. To není o tom, že
ze zhora přijde teorie, kterou my budeme muset nějak jako vzít. To by tady byl znova komunismus a to nechceme. To je opravdu o osobní zodpovědnosti, o tom, že prostě ten prostor je sdílený, je jeden a my se musíme do něj nějak vejít. Ale fakt nevěřím tomu, že existuje možnost, že by se to vyrovnalo úplně. To prostě neumím si to představit, ale zároveň říkám, že v tuhle chvíli já jsem neviděla jako funkčnější variantu toho, jak se o to aspoň pokusit, než ta kobliha. Tadeáši? Tak já nevím přesně, jakoby, co asi za koblihu možná odpoví Karlota, ale co se týče nerůstu, tak tam je jakoby ten imperativ docela jasně i vyslovený, jakože není to o tom zakonzervovat stav tak, abychom dál nerostli třeba v západním bohatém světě, ale přímo říkáme, my v západním světě potřebujeme snížit naši jako spotřebu materiálovou, energetickou, to znamená třeba se rozloučit s některýma sektorama ekonomiky nebo je třeba hodně radikálně zmenšit právě proto, aby země globálního jihu, kde spoustu z nich ještě nemá jakoby naplněný základní potřeby, mohlo dosáhnout jakoby kvalitného, důstojného života, protože pokud by oni tenhle život dosahovali, co se jako v řadě z těch zemí děje, co jsou nějaké jako rychle rozvíjející se země, prostě Indie, Čína a tak dále, a kde jakoby narůstá střední třída, tak pokud oni převezmou jako ty stejný spotřební vzorce jako na západním světě, co se týče prostě spotřeby masa, využívání jako spoustu energetických věcí, jako třeba ledničky, jo. To je pro nás úplně běžná věc, ale pokud si celou jako ledničku nainstaluje každý v Indii, tak to je prostě neskutečná, jakoby to samý s klimatizací, jakože některý výzkumy říkají, že v roku 2050 velkou část naší energetické spotřeby bude tvořit jenom právě tohleto jakoby ochlazování, vytápění a tak dále. Takže jakoby z nerůstové perspektivy je jasný imperativ k tomu, my na západě se musíme zmenšit právě proto, jaký privilegia máme a právě proto, že ty privilegia jsou postaveny na vykořisťování globálního jihu. A co se týče, jenom abych zareagoval na to, že jako nikdy 100% nerovnost nedosáhneme, tak potý jakoby nerůst taky nevolá. Nechceme, abychom všichni měli jako stejný plat nebo něco takového, ale vlastně je tam hodně důraz na to, pojďme se bavit o tom, co je pro nás přijatelná míra nerovnosti. Jo? Když se podíváme, mluví se vlastně o nějakém jakoby poměru to třeba na úrovni firmy nebo i na úrovni státu, aby ten, kdo má zaplaceno nejmíň, byl v nějakém jako dobrým poměru s někým, kdo vydělává vlastně nejvíc. Jo? Jakože třeba některý jsou družstva, který to mají prostě ten poměr 1:6, že prostě uklízečka vydělává míň, nevydělává stejně jako ředitel, ale vydělává jenom 6krát míň. Ne, jakoby třeba McDonald's to má 2100krát míň, jo? A to je na úrovni příjmu. Když se podíváme na úrovni majetku, tak třeba v Česku, teď, co je druhý nejbohatší Čech a porovnáme si to vlastně s nějakým jako průměrným majetkem průměrného Čecha, tak je to 200 000 násobek, jo? Takže my nemluvíme o tom, jako že tady musíme mít všichni prostě stejný nějaký mediánový plat nebo něco takového, ale pojďme se bavit o tom, jako jaká je pro nás ta udržitelná míra nerovnosti. I když se bavím s někým prostě z pravice, tak jako nikdo neřekne, že ta nerovnost může jít jakoby do nekonečna a už vůbec ne v tom světě, který je jakoby limitovaný, protože to je podle mě obrovská změna teď jako pro celou tu levicovou scénu, že my už jako bohatství, obrovské bohatství někoho jiného přímo znamená, že to ubírá někomu jinému ve světě, který nemůže jakoby dál růst. Jo. To předtím vlastně nebylo. My jsme si mysleli pořád, že všichni můžeme růst jakoby do nekonečna, tím pádem ten koláč se může pořád zvětšovat, ale dneska, když víme, že ten koláč ekonomicky se zvětšovat nemůže a jsou tady lidi, kteří nemají nic, tak to pak nutně znamená, že my prostě potřebujeme a jako ono, ty sociální nerovnosti a pak ty klimatické jsou strašně moc propojený a my víme, že vlastně ty nejbohatší lidi na světě mají nejvyšší spotřebu, jo. A jako řádově, když si to porovnáme s někým prostě v Etiopii, tak je to třeba 100násobně víc jako uhlíku využívá ten člověk jako někdo nejchudší na té planetě. A tak víme, že to nemá jako dobrý důsledky pro demokracii, protože pokud má někdo 200 000 násobek platu jakoby někoho, tak nevím, jestli to je jako demokracie, nebo jestli ten hlas toho člověka je jako stejný. Takže není to jenom o progresivním zdanění v rámci nerůstu, ale o tom reálně 21. století je prostě století limitů. Pojďme se bavit o tom nejen o těch jako environmentálních, ale i o těch sociálních. Super, děkuju a ještě dám prostor Karlotě. Řeší kobliha sociální nerovnosti a nerovnosti ve světě? So the donut, it was said in the framing of the question, the donut doesn't allow growth. The donut is agnostic to growth, recognizing that it might be essential
to meeting the needs of all in the very low income countries, which is what Tadeusz was, I think, pointing to, while questioning very deeply its continued feasibility in the high income countries, because there is no evidence that GDP growth and material resource use can be decoupled on anything like the speed or scale that we require if we want to continue with life on Earth. So there is a question of, where can we have growth and what kind of growth can we have? So that's one thing. I think it's important to think that of course, we need some growth to end human deprivation. And if you look at data, up to approximately $12,500 per year as a salary has a very strong up to that level. There is a strong correlation with falling on child deaths or improving maternal outcomes or improving health and education, very strong, it's really showing a strong correlation in life expectancy. But from then on, it flattens. So the idea that the levels of GDP growth is going to sort out the deprivation around the world, for me, is just crazy. And it's actually about inequalities. So I think that this is why for many years, I think that this idea of we need growth to tackle the deprivation in the world, I think it's been an excuse of actually not talking about inequalities and about the distribution of wealth. Therefore, yes, there will be low-income countries that need to be accompanied by that, but then poses a question about the countries that are the countries that are rich, as I was saying in my presentation. They need to come back there, and that will need. We will need to change our lifestyles to go within planetary boundaries. And then the ones, also as Adea was mentioning, and those emerging countries like India, like China, that are they already need to come back within planetary boundaries, and they haven't yet have a social foundation for their people. We need new solutions, and they will have to come up with a different kind of a progress for them. So what does progress look for them, given the challenges that we have now? And I think I'm also we at Deal, we're actually very excited because a lot of the interest that we're receiving comes from the so-called global north countries. So we started in the global north with cities in the global north because that's where the energy was when we started, but also because we know there is a responsibility and urgency for the cities in this situation to act quickly and urgently. But the truth is that we are now really focusing in adapting these tools, these methodologies, so that they can be used and applied in other contexts. And we've been for the past year working in a really amazing collaborative process with organizations and residents in India, Chile, Costa Rica, pulling out this framework and making a new adaptation of what are the questions and what are the implications of this, or what we're saying for these other different countries. So yeah, I'm excited to say that there's actually a lot of interest as well in these countries to rethink the way in which we're going to be moving forward. Super, děkuju. Já věřím tomu, že to byla dostatečná odpověď na otázku a zeptám se znova, jestli má někdo další otázku, protože jestli ne, tak budu pokládat otázku já a to našim panelistům nemůžete udělat. Tak poslední 3 otázky, prosím. Tak dobrý večer. Já jsem chtěl poděkovat za povídání. Je to inspirační nebo inspirativní ze všech možných úhlů. První mě hnedka dá touhu bydlet v Jihlavě, když takhle poslouchám příjemnou paní primátorku. Potřebujeme víc rezidentů, takže jste jo, dobrý. Rozpočet hrozně roste, jak děláme takovýhle věci. Jo, jasně. Je tam spousta myšlenek, který člověka napadá. První věc je to, že často se říká, že všichni máme nastavený v hlavě, že chceme růst, že je potřeba růst, že musíme růst, že to tak jako prostě je, jo. Ale já třeba to tak nemám, mám spoustu přátel, kteří to tak nemají a chtěl jsem vlastně jenom tak třeba i těm politikům, třeba vám říct, že to má oporu i v lidech, jo, jakoby u lidí, že to není neprůchozí. A zároveň ale mě třeba i napadá, co já jako člověk, občan, nepolitik, protože tady ten donat a tak vypadá jako hezký schéma,
který jakoby dá návod k tomu, jak by to město třeba mohlo jakoby fungovat, ale co já osobně můžu udělat, když se mi ta myšlenka líbí, říkám, OK, chci snížit spotřebu, chci inspirovat moje sousedy, moji mamku a tak. Co vás napadá, jak to fungovalo v tom Amsterdamu a tak. Děkuju, muchas gracias. Díky za otázku, pak tady vepředu byla druhá. Já navážu na paní primátorku, že potřebujeme ty rezidenty tady v Jihlavě. Ve vaší aplikaci v takovém tom úplně prvním menu máte vyprávění z budoucnosti Jihlavy. Tam si můžete zaposlouchat do příběhů, které jsme si nechali Technologickým centrem Akademie věd pomoct naformátovat, jak by vlastně Jihlava mohla vypadat v roce 2040 a budeme moc rádi, když nám tam necháte vzkaz. Protože jsou tam právě takové ty modely, jak by to tady mohlo fungovat. A když říkám by mohlo, tak mě to vrací vlastně k otázce, že bych se ráda Karloty zeptala vlastně, kdo jsou ty ambasadoři v těch městech, který nám tady ukazovala. A na naše panelisty já bych se ráda zeptala, kdo by měli být ty ambasadoři v Česku, protože my jsme taková specifická tady skupina uprostřed Evropy. Děkuji i za komentář ohledně nás. A tamhle vlevo z mého pohledu. Jo, děkuji za slovo. Tady v diskuzi zazněly vlastně dva hlavní cíle, a to je jednak omezení spotřeby a zároveň snižování nerovností. A mě by zajímalo, jestli se tyhle dva cíle spíše nevylučují, protože jednak v souladu s nerůstem už bychom teda ten koláč neměli zvětšovat, ale zároveň chceme přerozdělovat bohatství, tak jestli to nepovede jenom k tomu, že to bohatství místo bohatých budou mít chudí a místo teda bohatých budou spotřebovávat ti chudí. Tak jestli by se tím třeba bojem za větší rozdělení nebo respektive snižování nerovností nedostaneme k tomu, že ta spotřeba zůstane víceméně stejná, akorát bude třeba víc rovnoměrně rozdistribuovaná ve společnosti, což je jako dobrý cíl, ale jestli to zároveň nebrání tomu druhému cíli a to omezení spotřeby. K tomu, co můžete vlastně udělat a co si myslím, že jako může fungovat k té první otázce, tak já si myslím, že se to už velmi často děje, takže cítím to, že to oporu v těch lidech má a mám z toho radost. Že je hlad po reuse centrech, je hlad po zelených řešeních pro budovy, je hlad po tom, že si lidi montujou šetřící baterie do svých kuchyní. A jsou to na první pohled drobnosti, ale když to uděláme všichni, tak se to jako opravdu změní. Je to zase o té osobní, každý z nás je vidět. My máme velmi často pocit, že já jsem tak malej, že moje jednotný malý chování to nezmění, ale ono, když nás to udělá hodně, tak to bude fungovat. A já v tomhle vidím velký potenciál i právě pro tu vlastně třetí otázku, že je to nějaký jako osobní uvědomění si toho, že člověk by měl žít skromně. A ve chvíli, kdy se přerozdělí bohatství a tohle to se jakoby překlopí, kdyby se stala teda ta absurdní situace, že teda ty bohatí úplně schudnou a ty chudí úplně zbohatnou, tak ve chvíli, kdy tam bude nějaký jako to vzdělání a tady ten pocit vybudovaný, že se musím starat o to svoje místo, tak by to neměl být problém z mýho pohledu, ale to je taková jako zase moje idea, že tohle všechno je jako hrozně fajn, ale my dokud neuděláme sami ty kroky k tomu, aby se to měnilo a fakt musí začít každý sám od sebe, tak jako se tady můžeme bavit do nekonečna. Ale je potřeba to opravdu vzít jako v těch drobnostech a každý z nás ty drobnosti prostě pravidelně dělat a mluvit o tom se svýma třeba rodinama, protože myslím si, že ta šeptanda tady v tom uvědomění, taková ta rodinná šeptanda funguje úplně nejlíp, když prostě přijdete k rodičům a řeknete, mami, ty fakt jako netřídíš, ještě pořád netřídíš, tak když to řeknete po pátý a takhle tam ty koše dáte, tak prostě začne třídit a zjistí, že to prostě jde. A jinou cestu v tuhle chvíli nevidím, ale ještě jsem chtěla na Aniku a už nevím. Tak já do toho zároveň vstoupím, protože čas letí a tak jsem si říkal, že vám rozdistribuju ty otázky. Tak tady ještě bych se zeptal asi primárně na tu otázku, nebo dobře, na ty dvě otázky, co můžete dělat jednotlivec a
jestli se nevylučují ty cíle omezování spotřeby a boje s nerovnostmi. Co se týče jednotlivce, tak jednotlivec samozřejmě jakoby může dělat spoustu drobných malých věcí. To slyšíme všude, prostě od korporací, od politiků a tak dále. Nebo jakože, a zároveň si myslím, že je to jako relevantní strategie tohle po lidech chtít. Jako nemůžeme chtít od politiků něco jiného, než děláme my sami. Zároveň, pokud by všichni přestali spotřebovávat to, co nepotřebujou, co je většina věcí, tak ta naše ekonomika skolabuje. To je to, o čem jakoby je kobliha nebo je nerůst. Prostě my tady máme systém, který nás tlačí do toho, abychom rostli. Jo? Pokud tady máme nějaký produktivity z práci, z technologií, že se vlastně automatizuje a lidi by mohli jakoby pracovat míň, tak to vidíme, že se neděje. A v rámci jako klasické ekonomie je vlastně OK, tak pokud je vyšší produktivita práce, my potřebujeme stimulovat poptávku k tomu, aby vznikla nová práce pro ty lidi, kteří nepracují. Jo? To je jeden jakoby z těch růstových mechanismů v naší společnosti. A jich je jako celá řada a když si člověk prochází ty akademické články, tak uvidí další jo? Způsob, kterým fungují peníze, způsob, kterým funguje stát. Pokud by prostě ekonomika začala být jako menší a stát by měl menší příjmy z daní, čím bude platit ten sociální stát a veřejné služby jakoby pro všechny. Takže souhlasím s tou strategií jako jednotlivci, buďte ambasadoři, inspirujte, ale zároveň pojďme se bavit o tom, jak tu ekonomiku udělat tak, aby na tom růstu nebyla závislá, protože ta změna je strašně hluboká a v rámci otázky, na kterou nemám odpovídat o ambasadorech, tak jako reálně v Česku se tomu nevěnuje v podstatě skoro nikdo. Jo? Je pár lidí, co jako ve volném čase vlastně o tom jako začíná nějakou debatu, protože to pro spoustu lidí přijde jako úplně neakceptovatelný, že by tohle ten jako základní předpoklad přijali, že možná jako ta cesta musí jít někde jinak. A to je v čase, kdy jsme jako klimatický krize, kdy tohle je jedna podle mě z těch nejvíc jako pragmatických možností, co můžeme dělat, je pojďme všichni zkoumat, jak to prostě udělat. Jo. A co se týče ty poslední otázky, tak jestli to nejde do protivky, tak nebo jakože v takovéhle debatě nejde asi tu vizi nerůstu jako popsat úplně ve všem, ale rozhodně to není jako, že 2 nebo 3 politiky nám ten nerůst tady udělají. Je to jako změna celého, jako jestli kapitalismus je nějaký operační systém, tak nerůst není jedna aplikace, kterou jakoby přidáte a on bude fungovat, ale je to úplně proměna celého toho operačního systému prostě, který bude spotřebovat méně energie a méně materiálu. Jo. A jedna z těch základních politik, kromě těch, který jsem zmiňoval, tak je vlastně nějaké jako zastropování vůbec těch zdrojů, který využíváme a postupné snižování jakoby na úroveň, která je udržitelná. Takže je tam jako spousta politik, aby ta rovnost nevedla jako k zhýralý spotřebě všude, tak tam jsou pak ty environmentální politiky, o kterých jsme tady dnes tolik nemluvili, ale rozhodně jsou součástí toho balíčku. Děkuju a v poslední minutě a půl se obrátím na Karlotu a na tu bych směřoval teda tu nejkonkrétnější otázku, tím, že téma dnešní ekonomie jako byly v praxi, tak se ptám na ambasadory ve městech a na to, jaká je jejich role. Prosím relativně krátce, já už se sice ke slovu pak nedostanu, ale aby jsme stihli odejít. Děkuju. It depends, obviously, in every place is different, but I'm going to speak Amsterdam. This has been led really with the deputy mayor as one of the main sponsors in the city driving this change, as well as the councillors within the circular and innovation department. But yeah, it's the deputy mayor that has been and continues driving this. In Brussels, as I also mentioned in my presentation, it's been the regional secretary of state for economic transition, Barbara Tracht. She started and championed the project. And then in Copenhagen, which has been quite we're not that close to what's going on there, but it was the finance administration area. So it was coming from actually the economic department. And of course, we're having lots of conversation of really making sure that, yeah, when the different champions are approaching the concepts, that the integrity is really being understood and the ambitious of what it means for a city. And then lastly, in Nanaimo in Canada, which is another place that where the council has actually voted to start exploring these concepts. It's the councillors have voted within the city. So it really, it varies, but it does need not only one champion. And again, it's not only about the champions being in the city or in the government. I think it's equally important to have champions and ambassadors
in the whole as residents, as activists. So there's really a big, powerful, there's a lot of power that we're seeing coming in places where there are champions within the city, and also there is very rooted movements and activists driving the change from within. And it doesn't need to be a donut group, but there's a lot of networks and movements working already to drive this change. So actually having champions working together, and of course, what does this all mean for business? So having champions in each of the areas of society is what really will make this happen. Super, děkuju moc. Skončíme krásným apelem, ať se z vás stanou také šampioni. Debata inspiračního fóra o netradičním ekonomickém modelu, kterou jste právě slyšeli, proběhla na konci října na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Příště se s profesorkou internetové politiky Janet Hoffman podíváme na problematiku digitálních platform. Co se s digitálními platformami pojí za sociální rizika? A jaké jsou možnosti jejich regulace? Nejen to se dozvíte už za týden v nové epizodě podcastové série Screenshot. Všechny díly najdete na našem webu inspiračníforum.cz/podcasty a můžete nás také odebírat ve všech podcastových aplikacích. Inspirujte se s námi pro budoucnost.